session of IT BPO workshop series conducted by Magnus Academy in collaboration with the M Plus project team. And I don't think that I have to remind you all these ground rules, which basically about your YouTube and Zoom live streaming, where you have to mark your attendance if you wish to obtain your certificate, where we could share this attendance as a Google form through chat boxes. In fact, the chat box in Zoom, or as a chat live streaming chat in the YouTube as well. To have the access to YouTube live streaming chat, you have to subscribe the channel, where you could get this Google form mostly after the core session by the presenter today, because we are not going to interrupt the presenter while he's having this core session. It could be over 1 hour session starting from a few minutes later right now. And if you fail, if you feel or if you experience any power failures or signal failures due to power failures, or could be some weather conditions even, what we recommend is to, again, you have to watch it through YouTube channel, and you have to make a proof with minimum of 3 screenshots to be uploaded to the link, or else keep it with you. And if any of our organizing committee demands for the attendance, the proof of attendance, where you have to show those to obtain the certificate. And finally, the Q&A session we basically run after the core session, as I mentioned, where you can raise your questions, you can type your questions, or else you can raise your hand through Zoom platform. I'm sure that many of you are aware of how to do the raise hand option in the Zoom platform, where you will be given the opportunity on first in, first serve basis. That's what's the ground rules. And සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම අද අපි 8 වෙනි දිනේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරොත් අද අපි දේශකයා ඉංජිනේරු සනත්, ඔහු මගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඔහු විෂය ප්‍රවීණයෙක්. ඔහුගේ දැනුමට අමතරව මම දන්නවා ඔහු විෂය පිළිබඳ, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොබයිල් ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා හුඟක් කට්ටිය කැමැත්තෙන් සහ හුඟක් කට්ටිය භාවිතා කරන මේ මොබයිල් ඇප්ස් කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්නේ පිළිබඳ ඉතාම කෙටි සහ අපි කියන අයි ඕපන එකක් පොඩි හැඳින්වීමක් පමණක් අපිට අද කරන්න පුළුවන් වෙයි අද පැයක එකමාරක දේශනයක් නිසා. නමුත් ඒදී ඔහු ලබාගත් අත්දැකීම් සහ විශේෂයෙන්ම මේ තරුණ වෘත්තිකයන්ට කොහොමද මේ ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ වන්නේ සහ මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ රැඳී සිටින්න, මේ ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන සංවර්ධන කටයුතු මොනවද කියන දේවල් ගැන අද අපිට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay, let's move without further ado to our session. Engineer Sanath Nandusiri by name. He got his basic degree from University of Peradeniya from the Department of Computer Science and Engineering, and he's currently serving a company called Codes Private Limited, which is an Australian-based company. He's a tech lead of that particular company, and he's got over 12 years of experience, particularly in mobile app development and of this field. As I mentioned earlier, Sanath is one of a humble gentleman which I've met for a long time ago, and his fashion, so he's so fancy of sharing his knowledge, and he would love to see young people grooming and developing. And I personally second his thought, because that is the only way out, and the young generation to be keen with skills, where something they can be one of the entrepreneurship or one of the key strengths of skills. I think that's the only way out for the younger generation. So Sanath is so happy to share his knowledge, and Engineer Sanath, it's over to you. Hi, everyone. I hope I'm clear and loud. Yes, great. Good to go. Okay, so yeah. As Nalin said, yeah, I'm Sanath Nandusiri. I'm not born to be a singer, but end up with being a developer, right? Mobile developer. Anyway, I got around 12 years of experience in industry. But most of the time it is enterprise application development for mobile, and also some general application as well, which is published in Google Play and App Store. And also, yeah, I got my degree from University of Peradeniya. So, and
yeah, today we are going to talk about, brief discussion about mobile development. It might not very deeply talking about, the how to do stuff, but, it is general, the introduction. And if you got any questions regarding, the on the fly, prepare those things, maybe type, once you got the chance to, share those things, you can put it in the chat. I'm allowed to answer all the questions, so I don't have any time bound. So I like to share my, thoughts, anytime. Yeah. So that is basic introduction about me and, how it is going. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රෙපෙයාර් කරලා තියාගන්න. මේ අපි සෙෂන් එක ඉවර වෙනකොට මේ ටික chat box එකේ දාන්න chance එක enable කරපු ගමන් එතකොට මට පුළුවන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාලට මේ answers දෙන්න. මම ගොඩක් කැමති discussion base කරනවා නම් නලින් හරි ප්‍රශ්න අහනවා නම් යනින් ගම අපි presentation එකට යන්න. Let's see what we got. Okay. Hope you can see the presentation. Is it Nalin? Yeah, it's all good. It's all good, Sanat. Yeah, please go ahead. Okay. Yeah, so our basic, the basic outline, today we are going to discuss is, what is the mobile development basically, and also why it is crucial, and a little bit about business and how you get into the, mobile development, and also some resources and tools and techniques. So, and other opportunities, and also Q&A session. And also I will mostly discuss, there are no much in a presentation, but I will talk, more about, these things. Yeah, and what is the mobile app development basically? So mobile app development means, so if we developing something, like let's define as something, because we don't know how what is this something. Let's say application, you might know because you have the mobile devices. So if that is that platform is mobilized, like mobile or wearable or TV or auto, whatever. So if we are developing to perform some task or a job or whatever for targeting those kind of devices which we can mobilize, so which we can refer as the mobile development. Because in today's world, we can't consider only mobile or the, let's say, watch, right, or a TV. Today it is an ecosystem, I would say, because if you know, so you have iPhone and iWatch, and also Apple TV, and also in your vehicle you got, the Apple CarPlay or Android Auto, whatever. So this is working as an ecosystem in nowadays. So being a mobile developer, you can address even most of the ecosystem, right? So it is targeted to address like that, right? So let's discuss about, how this is crucial, and how going forward. And yeah, so, and what are the devices normally? These Apple device, iPhone device, and Android device, and then also you can see here some couple of the rare looking devices like bricks, like heavy huge devices. Those are enterprise devices which I was mostly work on. So those are Android devices basically. And also we got smartwatch, right? It is also kind of mobile device. And also nowadays we have auto related devices. I mean the setup, right? So it is written by it is running with these Android systems. So you can develop application for that as well. So that is new area of developing mobile application. And also nowadays it is pretty much trend, the smart TV, like powered by Android
or Apple, right? So there are, this list is, the day by day, it is growing. So it may be your fridge, it may be your, the vacuum cleaner, whatever. So applicable to anything which is movable, or like portable devices kind of things, right? And why this is important, right? So if you consider, the mobile devices, mobile app, right, it is simply is enable opportunities at your fingertips, right? So think about this one. So how you shopping nowadays, right? And also socializing yourself, in social life, and also publications and bookings, multimedia, banking and gaming, and a lot of kind of, these kind of things, think about that, how we done those things in past, and what brings that into our fingertips. So think about that, and think about that, how many mobile users are in the world. Like, if you, if you consider about this COVID area and post-COVID area and before that, so you pretty much know how this revolutionized this mobile related development, I mean mobile application, right? Which is, pretty much, the education system, it addresses, the whole matters, the past years using mobile application, right? So that's how it works, in every scenario. So we have solutions, simply we have solutions, business solutions in our fingertips, right? So that is the most important thing, because it is right on your pocket, always ready to go, always at your fingertip, right? So අපි මොබයිල් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කතා කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දැන් අපි ඉස්සර නම් දන්නේ මොබයිල් එක කියන ඩිවයිස් මොබයිල් ෆෝන් එක විතරයි. ඒකත් අපි දැනන් හිටියේ පරණ ඩිවයිසස් වල දන්නවා අර පැමිණිලි එනවා. හැබැයි දැන් මේ ඉකෝසිස්ටම් එක ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මොබයිල් කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ wearable devices කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. watch වගේ දේවල්. මම කාලයක් පාවිච්චි කරා Google Glass කියලා එකක්. ඒකටත් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දැන් අවිල්ලා තියෙනවා VR AR කියලා devices. ඒකට මේ හැම එකක්ම TV වේවා and ඔටෝ වල තියෙන setup එක වේවා මේ හැම දෙයකම මේ ecosystem එක දැන් grow වෙලා තියෙනවා. එතකොට across the ecosystem ඔයාලට පුළුවන් app development කරන්න ඔයාලා මේ මොකක් හරි එකක් තැනකින් පටන් ගත්තොත් එහෙම. يعني මේක ලොකු ecosystem එකක්. මේක opportunities ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? ඇයි මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා කියනවා නම් දැන් අපිට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් දැන් ඉස්සර ගත්තොත් මේ මේසේ උඩ තියෙන කැලෙන්ඩරේ වොච් එක අපි ගත්තොත් වාගේ to do ලියපු ලිස්ට් එක වේවා ඊට පස්සේ වාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක් බුක් කරන එක වේවා හරි මේ හැමදේම ගේම් ගහන එක වේවා ඉස්සර ගේම් ලොකු කන්සෝල් තිබ්බා නැත්නම් එළියට යන්න පුළුවන් මේක අලුත් එරින එකක් කියන්නේ ගේම් කියන එක අපි ඉස්සර ෆිසිකලි විතරයි ඒක දැන් ඒක මල්ටිමීඩියා එක වෙනම බිස්නස් එකක් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඔයා කෑම ඕඩර් කරන එකේ ඉඳලා ඔයා සෝෂල් ලයිෆ් එක ගත කරන තැන ඉඳලා ඔයා නිවුස් කියවන තැන ඉඳලා ඔයාගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වැඩ කටයුතු මල්ටිමීඩියා ෆිල්ම් බලන ඒවා වීඩියෝ බලන ඒවා ඔඩියෝ අහන ඒවා so බැංකින් කටයුතු මේ හැම දෙයක්ම අද ඔයාගේ මේ තම් එක ඉස්සරහට අවිල්ලා තියෙනවා. මේ අල්ල උඩ තියාගෙන තම් එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි මේ මොබයිල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මොබයිල් කියන එක මේ අපි මේ දේවල් කරන විදිහට කරන දේවල් වලට කරලා තියෙන ඉෆෙක්ට් එක. ඉෆෙක්ට් එක තරමටම තමයි මේක අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් හිතන්න දැන් අපි කොවිඩ් කාලේ අපිට এডুকেෂන් එක කරගන්න දැන් අපි මේ පාවිච්චි කරන Zoom එකම මාර වැදගත් වෙනවා. එයාගේ ස්ටෝරි එකක් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. එතකොට මේකේ පොටෙන්ෂල් එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේක ලොකු දෙයක් අපිට enable කරලා දෙනවා බිස්නස් එක. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක් ඇතුළත හෝ ඒක දෙකක් තියෙනවා බිස්නස් මම කියන්නම් ඉස්සරහට යනකොට මොකක්ද මේ opportunities දෙක කියලා. ඔක තමයි මේකේ importance එක. right.
So you can think about these application, right? WhatsApp, Zoom, Viber, Google Meet, and Uber, YouTube, Facebook, like the and local application also, they are Pygmy and eChanneling like that, and also Medium, one of the publication I use daily basis, right? So all of these applications, whether it is local or the international, so that serve us, right, in at our fingertips, right? And also, if you see this application, it is kind of the if you get the medium, so these are personalizing our experience, right? And also, let's say mostly I'm reading technical article in Medium, not the stories or whatever, mostly technical article. So it has a brief summary in the morning which related to me, right? So does that uh, happen in normal publication? I mean the paper publication? No, right? So whatever they brings, we have to read, but we have to pay, right? But here, it revolutionized the publication, right? It personalized the things for us, right? Think about the YouTube. Right? In YouTube, back then, if you have something, like, the maybe community work or whatever good work, right? You can't put it in the mass media, right? So it is a different story. But today, you can record it by your phone. It's another application and put it in the social media, maybe using YouTube or Facebook, right? So whatever the interesting part is, we'll watch it and rate it, whatever. Rating also there. So that's how it revolutionized these things. So think about this application and think about without life, the life without these applications, right? So if something happened in our country or whatever, right? Let's imagine how fast we get that incident in your one of the WhatsApp group, right? Whether it is good or bad, you get it very quickly, right? That's what the technology made that difference, right? That is the important thing we have to understand before we develop in this application, right? Think about the way we communicate, whether it is they are how very far from the maybe other end of the world, but it takes just a couple of milliseconds to reach this content, right? That is how it revolutionized these things. And if you living in Colombo, back then how tough when we book in the three-wheel, right, the tuk-tuk, it is like mafia, right? So these things, the revolutionized by they provide different solutions to those matters, right? Using mobile application. Now we have Uber, so we can hire the tuk-tuk. They come to us. We know the price before going there, and we know how good the driver is, right? So we have ratings, right? Otherwise, that driver don't get priorities appear in the application, right, in front of users, because he is getting rate lower by lower, he is getting less chance. So that's how the technology help us to make this experience the even great, right? පොඩ හිතලා බලන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් නැතුව ඔයාලා කොහොමද ඩීල් කරන්න කියලා. මම බැංකුවට ගිහින් නැහැ. දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 2කමාරකින් විතර ෆිසිකලි බැංකුවකට ගිහින් නැහැ. ATM එකෙන් තමයි වැඩ කරන් තියෙන සල්ලි අතර ගත්තොත් නැත්තම් බැංක් ඇප් එකෙන් තමයි ඔක්කොම ගමනු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට e-channeling ලංකාවේ තියෙනවා. ප්‍රීමි වගේ ඇප් එකක්. ඒක බැංකින් රෙවොලූෂනයිස් කරා මම දන්න විදිහට. මොකද ඒක මම ගොඩක් කලට යූස් කරනවා. එතකොට මේ මීඩියම් කියන එකේ මට රිලේටඩ් ආටිකල් එයාලා මට පර්සනලයිස් කරලා දෙනවා. හරි. අපි ඉස්සලා කතා කරේ ඉම්පෝර්ට්ස් එක තව ඇතුළට ගියොත් මේ වගේ තියෙන ඉම්පෝර්ට්ස් මම මේ කියන්නේ පබ්ලිකේෂන් කියන එක දැන් අපි දිවින පත්‍රය ගත්තොත් ඒකේ තියෙන හැම දෙයක්ම available. එයාට ඕන කන්ටෙන්ට් එකක් එයාලා ඩිලිවර් කරන්න අපි සල්ලි ගෙව්වට ඕනේවත් තියෙනවා නැතිවත් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ එහෙම නැහැ.
ඕන කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි උදේට වාට එනවා වාට පර්සනලයිස් කරපු ලිස්ට් එකක්. එතකොට මේ වගේ තියෙන විශේෂත්වය ඒක. එතකොට මට රිලේටඩ් මම හැමදාම කියවන ආටිකල් සෙට් එකට රිලේටඩ් ආටිකල් සෙට් එකක් එයාලා මට එවනවා. මට ඕන නම් ගිහින් තව ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි anyway it is personalized. right? YouTube එක බලන්න. YouTube එක කොහොමද මේ මීඩියා කියන එක, මෑස් මීඩියා කියන එක ඒක නැත්තරම ඇති කරලා දානවා ඉස්සරහට ඔම් බලන්න මේ YouTube කියන එක. හරි. අපිට TV කියන ඒවා ආයේ ප්‍රවාදනය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ YouTube කියන එකෙන්ද. දැන් නෝර්වේ වගේ රටවල් ඒවා නවත්තලා තියෙනවා. TV ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් මේවා ආය හදන්නේ නැහැ. හේතුව ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ. YouTube වගේ ඒවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න WhatsApp එක මොකක් හරි රටේ නිවුස් එකක් වුණොත් ඒක සමහරට මෑස් මීඩියා එක කියන දේ නෙවෙයි ඇත්ත කතාව. ඒක අපේ WhatsApp group එකකට ඇවිල්ලාදී කාගේ හරි මොකක් හරි ඉන්න group එකකට එනවා නිවුස් එක ඇත්ත කතාව මේකයි කියලා කවුරු හරි වීඩියෝ කරලා දාපු එක. එතකොට ඒ විදිහට මේක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. ඒතර Uber එක අපි දන්නවා ඒ දවස්වල කොළඹිද්දී TV එකක් හොයා ගන්න කොච්චර ප්‍රශ්නද කියලා ගාන ආලමකට කිව්වේ නෙවෙයි බයිනකොට කියන්නේ. හල්ලි දුන්න නැත්තම් ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙනවා ටෙක්නොලොජි එකෙන් හරි ලස්සනට. ඩ්‍රයිවර් අපි ගාවට එනවා අපිට කලින් ගාන බලන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඩ්‍රයිවර් හොඳට අපිට ඒ සර්විස් එක ඩිලිවර් කරන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් යාගේ රේටින්ග්ස් බස්සන්න, රේටින් අප් කරන්න පුළුවන්. රේටින් අප් කරොත් එයා උඩට එනවා අපි හොයද්දි සර්ච් කරද්දි. ඉතින් ඒ වගේ මේක ටිකක් වෙනස් හැඩයකට, ඒ කියන්නේ එකම බිස්නස් එක වෙනස් හැඩයකට ගෙනල්ලා තියෙනවා more personalized කරලා. සහ end-to-end security පැත්ත බැලුවත් හැම පැත්තම බැලුවොත් මේක අලුත් විදිහකට මේක ඇඩ්ජස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ෆිසිකලි ඇඩ්ජස් කරන්න බැරි දේවල්. ලොකු වෙලා යන සහ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන දේවල් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. That is another aspect. Right? So that's why I select these applications to little bit talk about how they deliver the experience, right? Yeah. And if you talk about the audience in in mobile devices, particularly Android and iOS device, just forget about other devices, right? And the numbers are in billions, right? Let's say iOS users, right? It is around 1 billion users, right? And Android users, it is around 2.5 billion users, right? Those kind of numbers we have, right? All of them have a device, or one or two, right? So you might know that these Facebook people and Google people are developing infrastructures, the whole over the world because they need more and more people to use their technologies, right? They developing the infrastructure for that because they have, in order to grow their businesses, they have to wider their the reach. So because the far corner of Africa or Asia or whatever, so they are developing these infrastructures because they need more users of their technologies. End of the day, as a developers or a businessman, so we also getting the benefit from that kind of services, that kind of infrastructures, right? That's the beauty of that, right? So it is already built audience which we can utilize, right? You don't need to worry about user base. It is already there. If there is a mobile device in any corner of the world, you can reach out if you address that matter the correct way or smart way, right? So that's your audience, right? That's how big it is, right? So audience එක ගැන කතා කරොත් audience එක ගොඩාක් ලොකුයි. හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකුයි. numbers තියෙන billion වලින්. ඉතින් අපිට ලෝකේ ඕන තැනකට reach වෙන්න පුළුවන්. සහ Google, Apple, Facebook වගේ ලොකු players ලා මේක ඉන්න මෙයාලා මේ infrastructures දියුණු කරනවා. මොකද මෙයාලටත් audience එක grow කරගන්න ඕන, මෙයාලගේ business ටික grow කරගන්න. එතකොට ඒකෙන් අපිත් benefit වෙනවා. මොකද එයාලා reach වෙනවා කියන්නේ මේ platform already available වෙනවා ඒ කට්ටියට. ඒ ලෝකේ කොහේ හරි area එකකට අලුතෙන් යන. එතකොට අපිට පුළුවන් area එකටත් අපි හදන app එකක් deliver කරනවා. Right? So that's the beauty of it. And the benefits, right? So the high level benefits, if you are a developer, right? If you are a developer,
who develop apps for other businesses, right? You are not doing any business, but you just develop application for other businesses. Okay, so primarily, if we say the earnings, it can be made by dollars, right? Dollars. Mostly these, even today, right? Even we use this Facebook or any other general application. So if you take about businesses, so most of them are not Sri Lankan applications, right? Mostly we develop for the foreigners, right? The developed countries, right? So they use mobile application for their local need as much as possible. So that means we can work on their opportunities, and we can earn the dollars, and it help us in our personal growth as well as the country's growth, right? Both. And also end of the happiness is there always, because you serve the global audience, right? Or a man or a business in any other country, right? So that's global thing, right? And if it is a business, let's say you are publishing and maintaining your own application, right? So obviously you earning dollars, right? And also the economic growth, both country and your personal growth, and also you serve the global audience. So whatever you sort out with your application, so you serve the global audience, right? Oh, that is huge, the factor, if we think about you help to sort out others matters, right? And also massive opportunities, because if you address the correct way, the using your the application, right? If you address it smartly, right, the opportunities is massive. Let's say you develop Viber WhatsApp, right? So how many other vendors or platforms or businesses depend on that, right? So in order to you have to send some the creative stickers, you have to buy that one. It enable another opportunity. Maybe it is those stickers developed by you, Viber WhatsApp or other party. It make a lot of opportunities, both the both application owners or other third parties, right? Even single person can develop the stickers and put it in their marketplace. So that is another opportunity, right? Apart from the application development or the business, right? So it creates another opportunities, especially for artistic people, like if you are developing these stickers that enable the different set of people, users or artisans, because it is not a technical thing, but it is the kind of the another different area which we can they also can contribute to this, right? Like artists or whatever. That is growing, and opportunities are growing. If you know that WeChat, they are transferring their money using WeChat, right? In China, so it is mostly used Chinese. I think it is only for Chinese market. We can also install, but we can I had installed, but we can't use much features like Chinese, right? So they depend on that WeChat application even to share the transfer of money or whatever, ordering the food, like that. It is kind of super app. So that's how they enable the opportunities, right? Once we develop one platform, and if it is the reach out to very massive level, you can enable a lot of opportunity on top of that, right? So benefit ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් අපි personal ගැන අපි ඇවිල්ලා personal කෙනෙක් විදියට benefit ගැන කතා කරොත් අපිට අපේ රටේ growth එකට help කරන්න පුළුවන්, අපි dollar earn කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ අපිට satisfaction එකක් තියෙනවා, අපි international level එකේ හරි
අපේ රටේ හරි කොහේ හරි අපි බිස්නස් එකකට හෙල්ප් කරා මේක ග්‍රෝ කරන්න මගේ ඇප් එක මම ලීප් ඇප් එකක් තමයි මේ දුවන්නේ කියන එක ගැන මේ අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම තමයි අපි ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරලා අපි පබ්ලිෂ් කරලා අපි ඒක බිස්නස් එකක් විදිහට කරන මිනිස්සු නම් අපිට ඔය ඔක්කොම දේවල් එකතුව අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන් ග්ලෝබල් ඔඩියන්ස් එකකට. ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් වලට වැඩි. ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ අපි කීප දෙනෙකුට මේක අපි හෙල්ප් කරන්නේ වෙන තරහ බිස්නස් එක කරන. දැන් ඒත් එයාගේ බිස්නස් එක අපි ග්ලෝබල් ඔඩියන්ස් එකට හෙල්ප් කරනවා. අපිට පොඩි සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ නෙමෙයි අපේ ඇප් එකක් ග්ලෝබල් ඔඩියන්ස් එකට සර්ව් කරනවා කියන්නේ ඒක වෙනම ආතල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක මරු. එතකොට ඒ වගේ එකක් තමයි අපිට ඕනේ. එතකොට ඒක උඩ අපි ඒක හිතන්න හරි WhatsApp වගේ platform එකක් අපි හදුවට පස්සේ ඒක උඩ තවත් businesses යනවා. එතකොට අපි හිතාගන්න නැති තවත් කට්ටියකට තවත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාට ඒ කියන්නේ අපි හිතන්න ආටිස්ට්ලාට ස්පීකර් හදන කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ආටිස්ට් වැඩ දන්නේ වැඩිපුරම. ඉතින් යාළුවට පුළුවන් අපේ උඩ ඇවිල්ලා ස්පීකර් පැක් එකක් විකුණන්න. අපිටත් පුළුවන් අපේ ස්ටිකර් පැක් එකක් විකුණන්න. මොකද අපි හදාගත්ත platform එකේ. හරි. ඒ වගේ අලුත් දේවල් enable කරලා දෙනවා opportunities. ඒ කියන්නේ ලොකු level එකකින්. දැන් අපි මම ඔය WeChat පාවිච්චි කරලා WeChat එකේ අපි මෙහින් ඉංග්‍රීසි වලින් type කරන එක Chinese කට්ටිය අපිත් එක්ක communicate කරන්න කෙලින් මේවනේ WeChat එක. WeChat එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ගහපුවම එයාලට Chinese වලින් translate කරලා යන්නේ. එයාලට ඉංග්‍රීසි ගොඩක් බැරි හින්දා. එතකොට එයාලා එහෙම තමයි මේ platform use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට translation note එතන තැනක් එනවා. එතකොට එයාලා සල්ලි එහෙට මෙහෙට යවන්නේ යාළුවෝ සල්ලි ඉල්ලුවොත් ඒවා යවන්නේ WeChat එක through. කෑම ඕඩර් ගන්න WeChat එක through. එතකොට ඒවා උඩ තව business වලට තැන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුව food ordering. අපි හිතුව hotel එකකට, right? restaurant බෑන්ක් එකකට opportunities ඇවිල්ලා තියෙනවා wide audience එකකට reach කරන්න. එතකොට ඒක උඩ අපි ගොඩනගන opportunities ගැන තමයි මම මේ කිව්වේ. right. දැන් අපි ගත්තොත් if we talk about opportunities like as a developers, right? So there will be a local opportunities because in Sri Lanka there are lot of mobile development going on, right? Currently this is different matter. I will tell you about that one, right? And also overseas opportunities. If you can migrate, there are a lot of plenty of opportunities, right? So, and that's also there. So if you are started, the local businesses and local app development, so it might end up with these numbers. This is a little bit, the higher than before because of the inflation, right? It is pretty much near to, if you are a senior developer, it is pretty much to, the between 1.5 million nowadays, right? So even though that much of paying for the mobile developers, you might surprise we don't have the much capacity to the fulfill the demand of this mobile development segment, right? There are massive opportunities in other areas as well. I mean, that is what I know well. So we can find the developers because most of them are migrated or try to migrate, right? They've been in this process now. If it is a overseas job, it is per annum. They're telling that that the package maybe it is between 660 to 120. I mean USD, right? You can search these things. There are a site called I think salary or whatever. So you can see these global figures, right? And also there is another opportunity. So this is nowadays very much, this is very much popular, freelancing, right? It is completely online business. There are plenty of, the opportunities in global level. You might know this platform like Fiverr, Upwork, Freelance Doctor. So it is huge opportunities there. So I know a lot of people are using this platform, Fiverr, basically, and also Upwork. These platforms are much mature and they provide end-to-end services for a freelance and or a businesses which use the freelancers, right? This is huge opportunity,
right? This list is growing day by day. And if you think about, your own app idea, right, that's you can define limit of this. Right? If you correctly address the thing what you're going to address, right, it may be 0 to million or 0 to whatever that number, we don't know. So you can define that number, right? So that's up to you. And if you think about post-COVID era, so those opportunities are even overseas, even local opportunities, even in these online freelancing opportunities, all are now enable remote working, right? Freelancing, normal online job, of course it is remote, but these local opportunities, most of them are now remote working, right? You can be with your family and you can work, work from home, right? That cover the other aspect of, the hectic developer life, because I had a life before the COVID, which doesn't have much touch with my family and, where I grown up. So now I have a better life with, this remote working, because I am with my family, I'm with my local area where I born. So I have much convenient life here, right? So of course you have other problem like, the power failures and internet connect issues, but most of now areas covered by fiber optics. And also, there are plenty of solutions to power cut as well. If you are a developer, it is not much, the issue if you address it, correctly. And yeah, that is the opportunities, right? That's like that. And yeah, so basically if it is your own, you can define the limits, right? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම local opportunities ගැන local opportunities ඉස්සර තිබ්බ numbers වලට වැඩිය දැන් numbers හොඳයි, මොකද inflation එකත් එක්ක ඒක ඇති ලොකු gain එකක් නැහැ. නමුත් ඇත්තටම අනිත් job එක බලද්දී මේ development job වල mobile ලෝ web whatever පොඩ්ඩක් පහසු වෙලා තියෙනවා, මොකද companies යාලගේ inflation එක accommodate කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු chance එකක්, ඒක හැමෝටම තියෙන chance එකක්. ඒතකොට අනිත් එකත් එහෙම තමයි. overseas කොහොමත් consistent level එකක තියෙන්නේ, ඒක ඔයාලට හොයාගන්නත් පුළුවන්. මේ මට හම්බෙච්ච numbers මේ figures තියෙනවා. අපි රට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. opportunities හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තරම් internet එකේ LinkedIn එකේ Stack Overflow වගේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ මං කියන්නම් career අපි දැන් ඉස්සර කතා කරනවා ඒක කොහොමද හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ online jobs කියන්නේ අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා Fiverr කරනවා. එතකොට දැන් අපේ මම දැකලා තියෙනවා Facebook එකේ club හිටන් තියෙනවා. එතකොට online entrepreneurs group කියලා. ඒකට මාර්කේට් help කරනවා. ඉතින් ඒ group එකේ මේ Fiverr account හදාගන්න හැටි, ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න sort out කරන්න හැටි. ඉතින් ඒ වගේ business එකක් ලොකු business එකක් යනවා. ඔයාලට ඒ වගේ try out කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ skill හදාගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ own business එක ගන්න ඉතින් ඔයාලා තමයි මේ limit define කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා බින්දුවක් earn කරනවාද, ඔයා මේක ප්‍රීමියම් දෙන app එකක්ද, ඔයා monetize කරනවාද, monetize කරලා ඔයා කෝටියක් හොයනවාද, දෙකක් හොයනවාද, ඩොලර් හොයනවාද, ඒ ඔක්කොම ඔයාලා define කරගන්න පුළුවන්. ඒක හරියට address කරොත් එහෙම is up to you. හරි. එතකොට දැන් COVID era එක post COVID era එක අපි COVID era එකට පස්සේ සා COVID era එකත් අපි එහෙම තමයි කරේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක new normal එකක් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන එක. online freelance වගේ කරපු කට්ටිය කොහොමත් එහෙම තමයි වැඩ කරේ. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට local and overseas job හිටන් සමහර overseas job ඇත්තටම යන්න ඕන නැති level එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සර ගිහිල්ලා කරපුවා දැන් කමන්නේ ගෙදර ඉඳන් කරන්න කියලා. occasional visit එන්න පුළුවන්. එතකොට local උත් එහෙමම තමයි. දැන් global ඕකේ තියෙන salary වෙනසක් තමයි දැන් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට local ද overseas ද කියන එක. හරිද? දැන් අපි overseas යන්න ඕනනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිව hire කරපු දැන් අපි businesses වලින් hire කරපුවම අපි සමහරට යන්න ඕන. දැන් යන්නෙම නැතුව ගොඩක් වෙලාවට ඒ කට්ටියත් offer කරනවා remote working. එතකොට packages උත් අපිට වැඩි ගොඩක් ලොකුයි. හරිද? ඒ opportunities ටික තියෙනවා. ඉතින් අපිව cater කරන්න. හරි. So
Now we are going to talk about what is app development and the life cycle of the app development, right? This is I am giving this the brief idea because you need to know these things. Even you focus on one particular area, it is the good to know about this the whole life cycle, because you should be there the end to end, right? Maybe in your daily job you are targeting the one particular part, but you need to have overall idea, especially you are you are a app maintainer, or you maintain your own application, or as a business, right? So those are basically, we have to define the strategy and planning and UI UX design, and then it comes to development and testing and publishing and maintenance. These are the main life cycle areas. I mean, the things we are um, putting our effort, right? ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන කියද්දි දැන් මේ ඩෙවලොප්මන්ට් සයිකල් එක කියලා අපි මේ නම් කරගෙන තියෙන්නේ මේ ස්ටේජස්, මේන් ස්ටේජස්. ඇප් එකක් අයිඩියා එකේ ඉඳලා මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඒක මේන්ටේන් කරන්න දක්වා යන ප්‍රධාන ස්ටේජස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් හොයාගෙන තියෙන්න ඕන, ප්ලෑනින් කරන්න ඕන, ඩිසයින් එකකට එන්න ඕන, ඩෙවලොප් කරන්න ඕන, ඒක ටෙස්ට් කරන්න ඕන. ඊට පබ්ලිෂින් ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා, ඒක මේන්ටේන් කරන්න ඕන. බේසික් දේවල් ටික. Right. So let's talk about the strategy, right? So if you are a app developer, this might not applicable for you much, but if you are a guy who willing to the develop mobile application, you got the idea, so then you need to the address these things, right? So what purpose your app the covers, right? What is the purpose of developing application, right? So you might got a purpose, right? You are trying to address real world issue, right? That maybe others face, or you daily face some sort of issues, so you try to overcome these things using mobile application. Maybe a business, or maybe your own issue, whatever. You have to have purpose of the this particular thing you are going to address by using your application, right? And also you have to have idea about your audience, whether it is a niche or wide, more the general audience, like WhatsApp kind of audience. They address very big audience, or like Preemie, it is an audience for their own the banking customers, right? Which is NTB, I guess. So that's their audience. We have to have idea about what are the audience of I'm going to address, right? And also the competition. So what, so I changed my the normal the account which the company the transfer my salary because of the mobile application, right? I used to use very very commercial purpose built the banking system, but so I ended up being using another bank because of the mobile application, right? So that's how the competition. So if you address that in the smart way, that may be the reason users change their the taking critical decision about their businesses, right? Because of these matters, right? These days, competition. And also you have to place your goals. So whether next 6 months what I am going to do with my what I'm going to deliver, and then what is my plan again, right? How I'm placing my goals, like that. You have to have that kind of the end-to-end the goals, which is start and end. So you have to place that things, because it is your idea. How your audience is, what purpose you serve, and also what are the other competitors are doing, what their drawbacks. I'm going to address those things like that. So you can plan these things, right? So to do this strategic planning, you can use App Store
you can go to the similar application, you can search the ratings and you can see the comments, right? So what they didn't address, what their users want to address, want to use in, the application, right? These things you can note down and, address those things with your application, right? That would be a plus point to, the existing app users with use other application migrate to your application. So that will be the reason. So we have to, do market research, right? You can use mind map or whatever the tools to, lock down these things. Maybe pencil and paper also enough, more than enough, right? That's how we do some normally these things. And if it is, the audience you can reach, you can personally meet them and create user personas. Personas means, we mimic the real world users and have some, the prepared, look down these details, right? If I am married and I am this user, the IT guy, and how I am going to use your application, right? If it is kind of a guy who travel a lot, how they're going to use that kind of, we are personalizing, these needs of users. And something, any problem that which you have and you are going to sort out, which is same thing can be searched by thousands of users in app stores, right? So address those issues, right? So strategy ගැන කිව්වොත් අපි අපේ app එක හදන්න purpose එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ audience එක කවුද කියලා අපි හරියට select කරගන්න ඕනේ. ඒක global ද local ද මගේ business එකේ ඉන්න මගේ යටතේ වැඩ කරන employee ලාද ඊට පස්සේ ඉතින් එතනින් එහාට නම් my competitors ලා කවුද කියන එක මම මගේ බැංකුව මාරු කරා මොබයිල් app එකේ තියෙන අපහසුකම හින්දා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ app එකේ development අපි මේ strategy එකේ goals ටික අපි place කරගන්න ඕන. අපි මේ මෙදාට කරන්නේ මොකද්ද, මෙහෙම මම මොන goal ද reach කරන්නේ, මම local audience එක reach කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මම මේක test කරාට පස්සේ මම මේක convert කරනවා Chinese audience, ඊට පස්සේ Chinese audience එක අල්ලනවා වගේ මම goal set එකක් place කරගන්නවා. ඒක එතකොට අනිත් එක තමයි දැන් ඒ වගේ market research කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tools තමයි app store එකටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ similar app මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒකට එයාලා මොනවද නොකර, එයාලගේ users ලා ඉල්ලන්නේ මොනවද, low rating දීලා තියන්නේ ඇයි. ඒවා ටික ගෙනල්ලා අපි අපේ strategy එක plan කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට තියෙන අද පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලට තියෙන චූටි ප්‍රශ්නයක්. ඔයා ඒක address කරන්න. මොකද ඒක තවත් ඔය වගේ මේ මං කියන බිලියන් වලින් මේ නම්බර් එක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ලෝකේ ඉන්න තවත් කට්ටිය අඩුම තරමේ ලක්ෂයකට දෙකකට හරි ඔය අවශ්‍යතාවය ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක address කරගන්න ඕන අපි. ඊට පස්සේ so next stage is planning, right? This is the place where we identify, the what your app does, I mean, in the planning purposes, and it is roadmap, right? So it is basically we call it requirements. So what requirement we need to fulfill, right? So we call it requirements, and we have to clearly, the note down this requirement, which we can use the Google Sheet. It is freely available, or commercial solutions. It is the Confluence, Jira, like that. We can use this for the planning purposes. Anyway, the objective is here. The prioritizing those, the requirement, right? So maybe some features are, the less important. So we put it in we call it backlog. We take it into, the low priority, bottom of the backlog, and we prioritize in these things, and we identify what is MVP. So what is the minimum viable product, right? Then we create a timeline, right? And we estimate, effort estimate, and we cost in the solution, right? This is the planning stage, right? So it might be enterprise, it might be you only. So keep this idea, and you don't need these tools. You can use pen and paper for these things, right? So you can have some kind of planning, right? And end of the day, so you have to think about how to publish my MVP with less effort and very less cost, right? So that would be much
the idea we have to get, right? මේ ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මේ requirements ටික කියන අපේ app එකේ මොන වගේ දේවල්ද අපි කියන use cases කියලා මේ වගේ level එකට ආවොත් මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න බෑ use cases. එතකොට අපි app එකේ user කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ කියන එක තමයි ඔකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කරන දේවල් ටික prioritize කරන්න ඕන අපේ app එකේ. ඊට පස්සේ මේවා ටික අපි milestone ටික කර දාගන්න ඕනේ. මේ අපි මේ ඉස්සරම කරන්නේ මේ ටික ඊළඟට කරන්නේ මේ ටික. ඊට පස්සේ MVP කියලා එකක් තියෙනවා. MVP කියන්නේ minimal viable product. ඒ කියන්නේ අපේ මේ කියන අපේ අර purpose එක simply කරගන්න පුළුවන් level එකට. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩි fancy නෑ. මේක මේ අපේ තියෙන very basic purpose එක serve කරන්න පුළුවන් minimum product එක. right? ඊට පස්සේ අපි timeline එක define කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ timeline එකක් අපිට තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට යන effort එක, development effort එක, ඊට පස්සේ cost එක වගේ දේවල් ටික අපි මෙතනදී හදාගන්න. හරි එතන අපිට outcome එක එන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ MVP එක කොහොමද ඉක්මනටම deliver කරන්නේ? අඩු effort එකකින් cost එකකින් කියලා. right? So then it comes to design part. So this is the UI UX design is basically called design, right? So end of this this design we should be able to the express our idea, our app idea, right? It would be seamless and effortless user experience with your new polished look and feel, which the align to current trends, right? So and also here we are using couple of tools and couple of technique like the wireframe. Wireframe is like you take a pen and paper and you draw you draw like the use cases and you draw your application, right? You have to log in and then you have to enter the OTP and like that. You can draw these things with pen and paper and see how the improvements things are. You can see the flow and you can do your improvements, right? Which is very less cost. It is pen and paper and time, your time, right? And then we goes to little bit advanced thing, which is called mockups, right? Nowadays, these both, together in a lot of applications, like we have called application called Balsamic. We have this wireframe kind of mockup designs. Anyway, mockup is pretty much the higher level details, right? And then you get the idea about much the visually pleasing way. And then you have to define colors and font, basically design the design guidelines for your applications, and you define your interactions, like this is a mobile application, right? So you in order to the deliver the good experience, you have to consider deliver your content with less fingertips, right? Less taps, right? And once you've done this interaction thing, you can go to the prototyping means, so you create your design in a way which customer, your client or whatever, even me as a application developer can interact with it, right? So we use kind of the most popular tool for this nowadays, Figma, right? This is kind of collaborative tool. Client also can involve and see and comment on each and every UI element, and he can run the prototype and see how users can interact. And also XD and Sketch, which is Mac only, and also Photoshop. It is less preferable way doing this, but mostly Figma and XD, because it does the right matters of this area, right? So අපි ගත්තොත් UX design එකට අපි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා define කරගත්ත plan එක අපේ requirement users cases ටික. ඉතින් අපි කොලේකුයි පැන්සලකුයි අඳගෙන අර phone එක වගේ screen එකක් අඳගෙන අපේ use cases ටික accommodate කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අඳිනවා. මේ user මේකට එනවා, login වෙනවා, මේ flow එක අඳිනවා. ඒකට ඕකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික අපි මේ ඉඳගෙන අපේ මේක ඇත්තට මීට වැඩි හොඳට කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ඕක ටිකක් polish කරනවා. polish කරලා ඊළඟට යනවා ඊට වැඩි high level mockup එකකට. ඒ කියන්නේ tool එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ wireframe එකට පොඩක් එහා ගියපු ටිකක් realistic පොඩි ගතියක් තියෙන mockup එකකට යනවා. ඒක අපිට කාට හරි දෙපැත්තටම serve කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි client අත් serve කරන්න පුළුවන්, අපි අපිටම බලා ගන්න පුළුවන්.
තව මේ UX කියන්නේ UI UX කරන කට්ටියට දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට ඊළඟට අපි define කරගන්න මොන colors ද අපි use කරන්නේ color palette කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ font system එක use අපි typography එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා ඒ ටික අපි මේ UX UX කතන්දරේ තමයි හදාගන්නේ. මොකද සමහර types තියෙනවා. news app වලට මාර හොඳයි ඒක. ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් Times New Roman ගත්තොත් publication වලට තමයි මාර විදිහට use කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒකට ඒවා ගැන අපි මෙතන බලන්න. ඊට පස්සේ colors ගත්තාම දැන් අපි වයසක කට්ටිය පාවිච්චි කරන color blindness ගැන blind ගැන හිතන්නේ වෙනවා. සමහර කට්ටියට 40න් පස්සේ color ප්‍රශ්නයක් එනවා. සමහරට උපතින්ම එනවා. ඉතින් මේ වගේ color select කරගත්ත එහෙම හිතන්න වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඒ market එක අනුව මේක අපි red base එකක් යනවාද? දැන් ගොඩක් බලන්න පුළුවන් social network professional application නිල් පාටට යනවා. හරි. ඔය වගේ ඒ domain එක අනුව පාට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට අපි මේ user interaction කියන්නේ user මේකත් එක්ක interact වෙන එක ගැන discussion එකක් කරනවා. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක මේක මීටරි හොඳට කරන්න පුළුවන්. මේක tabs ගන්න අඩු කරලා swipe වෙලා auto මේ වෙලා එන්න පුළුවන් කියලා මේවා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි prototyping tool එකකට ගිහලා prototype එකක් ගහ ගන්නවා. මේකම තමයි අපේ app එක වෙන්නේ. එතකොට මේකේ වෙනස තමයි app එක වගේ අපිට run කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ අපි මේකත් එක්ක interact වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක මේකේ main purpose එක. හරි. ඊට පස්සේ then we are going to develop our application because we know our requirement, we prioritize, we had a strategy, then comes to planning session, we have planned our MVP, now we got a backlog, prioritize backlog, and then on top of that we design our application. Now we have design asset like fonts, sizes and colors like that. So and also we have interactable prototype. So now developers can, start development right here. So we are basically giving life to our application, right? So here we can, here we have to do a lot of things, right? Defining our technology stack, looking at our requirements, it may be different, right? And also architecturing of the application, what is the correct architecture for us, in order to tackle our matters, right? And then integration with third-party APIs. Maybe we need to call another API, get the map or the whatever, right? We have to deal with these things as well. And also unit testing. These things, some cases we have to unit test those things, but normally not, right? And also we have to deal with source control system because we have to keep our, the how things, the went, the what is the history, how these things were developed like that. And also CI/CD, right? These things, I mean, not must, but if you are a developer who willing to, do the development, you must have these things, right? You need to know how to do source controlling and CI/CD kind of things. That's how the big owners in doing these things, right? When it comes to technology stack, whether we have to think about we are going native or cross-platform development or a hybrid one or PW or whatever. So in that section, we have to care about these things, looking at the future as well, right? And there are a lot of factors, so you can learn those things. And also the architecture. Architecture is a sense, the same kind of terminology like the normal the architecture in houses or whatever the building like that. So what are the basic building blocks and how we arrange these things to accommodate best possible way, and less cost effective and very performant way and very memory efficient way, like that, very less energy hungry way. So this is the part where we we move these things and establish the architecture, right? And if it is a third-party integration, so we have to think about REST API integration or Graph API, which is popular these days. And source control, it is definitely a JIT-based one these days. If you're going for a CI/CD, it is CI/CD is continuous integration and continuous deliveries, which is automate how how you run your test, how good your delivery, and deliver it, right? If there is breaking things happen in unit testing, which when we run it in continuous integration area, so we will be notified. So your changes break this unit test. So
it will assign us, the another ticket. So in order to, I mean, assign the responsibility for right person who broke these things, right? And continuous delivery mean we deliver it to the parties who test or our client or whatever the end party who participate with, the testing or using, right? So we can use these services, Jenkins, Circle CI, AWS, whatever, right? There are a lot of things. So whenever we think about this development, we have to think about, the kill two birds with, the one stone. So because that is kind of a strategy now. And මම මේක සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙනම් මේකේ අපි ඩෙවලොප්මන්ට් සෙක්ෂන් එකට අපි ආවොත් එහෙනම් මේක තමයි අපි ඇප් එකට ලයිෆ් එක දෙන්නේ අත්තර මේ ඇප් වැඩ කරන තැනකට ගෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරන්න වෙනවා අපි මේකට හරියටම ටෙක්නොලොජි ස්ටැක් එක තෝරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් එතනදී අපිට මේ ඇප් එකේ යූස් කේස් ටික බලලා මේක ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න තියෙන්නේ, performance ගැන, memory ගැන හැමදේම හිතලා මේ ටෙක්නොලොජි එක තෝරගන්න. ඒක ඊට පස්සේ ආකිටෙක්චර් පැටර්න් කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ආකිටෙක්චර් එකක් හදනවා කියලා. ඒක ඔය අපි බිල්ඩින් වල තියෙන ආකිටෙක්චර් වගේම තමයි. cost effective වෙන විදිහට, memory less usage එකක් වෙන විදිහට, energy hungry නොවන විදිහට මේ app එක අපි ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ආකිටෙක්චර් එක. ඒක උඩ තමයි මේක build up කරන්න features. ඊට පස්සේ third party integration තියෙන්න පුළුවන්. තව API එකට කතා කරලා මොන හරි දෙයක් කරගන්න වෙනවා. තව service එකකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැන් වල මේ REST API එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? graph API එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. මේ වගේ දේවල්. ඊට unit testing කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි ලියන unit එකක්, code එකක් මේක ටෙස්ට් කරගන්න ලියන යුනිට් ටෙස්ට් කියලා එකක්. මේක ඩෙවලොපර්ස්ලා ලියන ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපි මේ source control එකට දාලා අපේ development history එකත් එක්කම අපි මේක තැනක තියලා. ඒ කරලා මේක අපි CI CD කියලා tool එකකට introduce කරනවා. මොකද යා මේ automate කරලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් හිතන්න අපි මොකක් හරි build up කරලා අපි source control එකට push කරපු ගමන් මේ CID CD service එකෙන් ඒ changes ටික pick කරලා එයා බිල් එකක් දානවා. බිල් එක දාද්දී ආ රන් කරලා බලනවා යුනිට් ටෙස්ට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. යුනිට් ටෙස්ට් එක ෆේල් නම් ඒකට ඉන්ටග්‍රේෂන් එක ෆේල්. ඒක ෆේල් වුණා අපි රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අසයින් කරන ඔටෝමැටිකලි වා කරු වැඩි හින්දා මේක ෆේල් වුණේ. බැරි වෙලා පාස් වුණොත් එහෙම ඊළඟට යනවා කන්ටිනියුස් ඩෙලිවරි පාර්ට් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ ටෙස්ටිං ටීම් එකට හරි ඇප් ස්ටෝර් එකට හරි බීටා ටෙස්ටර්ස්ලට හරි මේක මේ ඔටෝමැටිකලි පුෂ් කරලා දානවා. මේ ඕක කතන්දරේ. ඒතකොට මේ ඔක්කොමත් එක ගාද්දී අපි බලන්න ඕන අඩු මුදලක් යන විදිහට වැඩි වැඩක් කරගෙන තමයි මේ හැම වෙලේම මේවා ප්ලෑන් කරන්නේ. මේ ඩෙවලොප්මන්ට් සෙක්ෂන් එකට කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේකදී අපි බලන්න ඕනේ මේ සෙක්ෂන් එකේදී ඩෙවලොප්මන්ට් ඇතුළත් මේකට මම මේකට දැම්මේ නැති වුණාට. එතකොට මේකදී බලන්න ඕනේ එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් කොහොමද මරන්නේ කියලා. හරි. Then we come to the critical part, testing, right? So this is the place we assurance, the quality of our application, right? So here there are a lot of kind of testing, kind of user experience testing, because we have to check whether we are giving the right experience with the application. And also functional testing. We are delivering, the correct functionality, right? We have to test that one. We have to have, let's say there is a calculation inside whatever our application. Let's say it's a black box. We supposed to do some mathematics and give some result. So we can manually do that and compare with what we have developed. So that is called test case. We execute in test against so test case in our real application. So then that should be matched, right? So and performance testing, right? This is the very critical in mobile application. All are critical, but the performance, because if it is less performance, you drain the mobile's battery. So which is the very important part of the mobile device, battery, right? Be careful with it. And security, of course, it is matters. And platform testing mean, let's say you develop for you had the Samsung test devices and you know whether it is working on Samsung devices. So what about the Huawei devices, which is mostly fail because nowadays, Google services are banned in Huawei devices. So what about Huawei users then? So how you tackle these things? That's a different story, but we have to test those things, right? And that's platform. We have to, check different number of vendors like Huawei, Xiaomi, Samsung, like that. So to check these things. And alpha beta testing. So alpha is mostly, the source circle one.
and beta is, the open circle. We can register as beta testers, right? So anyway, so we have to fail fast in a closed group or inner circle, which is very close to us, right? Not in front of public, right? So keep that in mind, because fail in the closed circle won't be much effect, right? But in public, it is a different matter. So මෙතනදී මම කතා කරන්නේ ටෙස්ටිං ගැන. ඉතින් ටෙස්ටිං කරනකොට ඔයාගේ ක්වොලිටි එක ඇෂුරන්ස් කරන්න මෙතනයි. එතකොට එතනකොට අපි යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ගැන ටෙස්ට් කරන්න ඕන. මේක අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙනවද කියලා. එතකොට ෆන්ක්ෂනල් ටෙස්ට් ටික කරගන්න. මේක ඇත්තටම අපි හිතපු දේ කරනවද කියලා. ඒකට අපි මැනුවල් අපි ටෙස්ට් කේස් ලියලා ඉවරලා ටෙස්ට් කේස් වලට අගේන්ස්ට් තමයි මේව එක්සිකියුට් කරන්නේ. ඒක පර්ෆෝමන්ස් බලන්න ඕන. මෙයා බැටරි හංගිද, නෙට්වර්ක් හංගිද, එන්ඩ් ඔෆ් දී ඩේ ඔක්කොම වෙලා බැටරිය තමයි බහින්නේ. බැටරි වහින එක ඇවිල්ලා ලොකු කේස් එකක්. යූසර් කෙනෙකුට පට්ට අවුල් වෙන එකක් තමයි බැටරි වහින එක. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් හිතන්න වෙනවා. ඒකට සිකියුරිටි ගැන හිතන්න ඕන. අද කාලේ මාර ප්‍රශ්නයක්. platform කියලා කියන්නේ අපි දැන් Samsung එක අපි දන්නවා අපේ development devices තියෙන Samsung මේක හොඳට වැඩ අවුලක් නැහැ. දැන් අපි ඒකට Huawei වල මේක වැඩද කියලා බලන්න ඕන. එතකොට වැඩ නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් කාලේ හැටියට Google services ban වෙලා තින්නේ. අපි ඔය Firebase වගේ ඔය Google service එක use කරලා තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ Huawei device එක. එතකොට ඒ වගේ ඒවාට මොකද කරන්න කියලා 30 strategy තියෙනවා. එතකොට අපි අර development goal වලදී අපිට set කරගන්න පුළුවන් අපි Samsung වලට අපිට මේක කරන්න බෑ දැම්ම. එහෙනම් අපි ඊළඟ iteration එකේ Samsung වල තියෙන ප්‍රශ්නෙට වෙනම service එකක් දාලා මේක address කරනවා කියලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට alpha beta testing වලට ගියොත් එහෙම alpha කියන්නේ very close circle එකේ යන testing. එතකොට beta කියන්නේ ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා අපි නිකන් production like testing එකක්. production ඒ වගේ. එතකොට කොහොම හරි මේ testing වල අවසාන මේ අපේ goal එක වෙන්න ඕන අපිට පුළුවන් තරම් close circle එකේදී ඉක්මනට fail වෙන එක fail වෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික හදාගන්න පුළුවන්. මොකද පබ්ලික් එක ඉස්සරහා ෆේල් වුණොත් එහෙම ඒක වෙන කතන්දරයක්. එතකොට ඒක කවුරුත් දකිනවා. හරි. ඒක අපිට හොඳ නැහැ. Right. So then we have to talk about the publishing. So which is we reach to our audience, right? So here, like they're going to stay. Right. So there are a lot of things to consider, like app signing, which is the kind of process we have in order to enforce the security and who is the vendor, like that. So it is there, and there are publishing guidelines. It is related to the marketplace. App Store have a different one, Google Play have a different one, but most of the time they addressing the general things, right? And also we have to create some featuring media, right? Because in this stage we have to look very pleasing and very very good manner, right? We have to maintain that aspect. And also the one aspect is going beta, right? If we are in App Store, we can invite beta testers, right? Which is very very loyal testers of our application. So they complaining, but they need our application, right? They help us, right? So it is beta testers, right? I also beta tested some of our Google applications, so I get newer version than the most of the users, so I can complain if there is any issue. And also monetization, whether it is free application, paid application, subscription based one, we have to decide those things as well. Or it is enterprise application, it has a different story, so we have to change the strategy there also. And there is a nowadays very tough approval process, right? With these GDPR compliances, data privacy issues, kind of things. We have to they are stick on these things, so we have to be careful. We have to know our app's limit, so we need to know what we are doing our users data, right? And we have to say that we have to get the consent from the user, and tell, look, we are going to do these things with this data, and so user know when he use our application, so he give him a permission, right? Otherwise we will be banned from these marketplaces, right? And the compliances, so in some countries we have to comply the GDPRs, and
some local things and there are global things as well. So we have to consider those things, right? And perform maximum in front of the public, right? So we have to stick those things. Sorry. සිංහලෙන් කිව්වොත් දැන් මේ පබ්ලිෂින් එක තමයි අපි නිකන් ස්ටේජ් එකට යනවා වගේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි කෑපුල් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ ඇප් සයිනින් කියලා එකක් තියෙනවා මේ වෙන්ඩර් වෙරිෆයි කරගන්න, මේ සිකියුරිටි ටයිට් කරන්න. ඒ ප්‍රොසෙස් එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පබ්ලිෂින් ගයිඩ්ලයින් මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒවට මීඩියාස් ටික හදාගන්න ඕනේ. ෆීචර් ග්‍රැෆික් ටික ඒවා ප්ලීසිං විදියට හරි. ඊට පස්සේ බීටා ටෙස්ටර්ස් ටික සෙට් කරගෙන අපි ඇප් එක බීටා ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රොඩක්ෂන් ලයික් කියන්නේ පබ්ලික් ලයික් but they like our service. අපේ ඇප් එකට යාලා කැමති මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් යාලා මෙතන පබ්ලිකලි යාලා කියන්න බෑ. නමුත් අපිට යාලා රිපෝට් එකක් කියනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික කරගන්න ඕනේ. මේක ක්‍රෑෂ් වුණා ඔය වගේ. එතකොට අපිට ඒක පබ්ලික් ලයික් but ක්ලෝස් සර්කල් එක වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපිට ආස කට්ටිය. එතකොට මොනිටයිස් කරනවා නම් ඇප් එක මේක free දෙනවද, paid එකක්ද, subscription base එකක්ද මොකක්ද කියන එක define කරගන්න පුළුවන්. අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක enterprise එකක් නම් අපි ඒක වෙනම strategy එකක් තියෙනවා. enterprise licensing එක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය iOS වල තියෙන unlisting කියලා ඕම යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ approval process එක දැන් තියෙනවා ටිකක් tough වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන දේවල් අපි දැනගන්න ඕනේ. fail වුණොත් එහෙම කොහොමද ඒක address කරන්නේ? development issue එකක්ද මේක data issue එකක්ද privacy issue එකක්ද ඒවා කොහොමද address කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ bill promote කරන විදිහ අපි දැන් beta test කරලා test flight දාලා ඒ bill එක අපි කොහොමද promote කරන්නේ? ඒවා දැන් compliance address කරන විදිහ GDPR එතකොට මේක රටවල් වල තියෙන දේවල්. හරි. global level එකකින් උනත් හරි. එතකොට මේකේ ඕවරෝල් අයිඩියා එක වෙන්නේ අපි පබ්ලික් ගියාට පස්සේ අපිට නයිස්ලි ප්ලේ කරන්න වෙනවා. මොකද අපි පබ්ලික් එකේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ. Right. Then last cycle which is maintaining. So this is very crucial part. Most of the time most developer most publishers fail this stage because they don't care. Right here we have to maintain ourselves in front of public because user might be complaining. Your rating might be going low because of the something we don't know, but there are some tools that we can install in our application and get these things data when it is happening, and we can address these things and give new update. You can use Firebase Analytic, Crash like there are plenty of tools to do that, and you have to continuously fixing these crashes, bug fixing, and update the SDKs because nowadays these mobile thing going fast, right? Fast pace, so we are getting a lot of SDK level updates as well, and a lot of deprecation are happening year by year. So we have to address these things, right? And compatibility issues within devices, right? And also we have to keep our eye on these matrices, analytic matrices, how it's going, how well perform our application, where we lack, so we can address these things, right? So this is basically listening to the public and respect the public, right? So we have to accommodate this thing. මේක අපි කිව්වොත් the maintain part එක තමයි මේ අවසානට වෙන්නේ. මේක තමයි අපේ app එක අර live තියාගන්න strategy එක. අපි pace එක. මොකද රේටිං අඩු වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ app එකේ රේටිං හොඳ වෙන්න පුළුවන් whatever අපි ඒව ගැන බලන් ඉන්න ඕනේ. මොන හරි user කෙනෙක්ගේ crash එකක් වුණොත් bug එකක් ආවොත් ඒවා අපි fix කරන්න ඕනේ. එයාලා ඒ වගේ ratings වල යටින් දානවා කමෙන්ට් මේක වැඩ කරේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඕවා බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඒවා කරන්න tools තියෙනවා. analytic crash link එහෙම දාලා අපි crash එකක් එනකොට ඒ වෙලම දැනගෙන එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට SDK versions day by day up වෙනවා. මොකද දැන් අපේ fast pace එකකින් තමයි මේ හැම platform එකක්ම යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙන issues ටික අපි address කරන්නත් ඕනේ. deprecate කරලා දානවා. සමහරව deprecate කරලා කියන්නේ ඒ API එක මෙදායින් පස්සේ වහනවා කියලා කියනවා. ඒ දවසක් කියනවා. ඒ දාට වෙනකොට ඒක වහලා දානවා. එතකොට අපිට ඊට කලින් මේක address කරලා ඒකට අලුත් alternative API method එක හරි මොකක් හරි strategy එක use කරන්න. ඊට පස්සේ compatibility issues එන්න පුළුවන්. ඔය devices වල device පරණ වෙනකොට run වෙන්නේ. ඒකට ඔය මොනවා වුණත් අපි හැම වෙලේම මේ analytic අපි දාලා තියෙන metrics දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ අපි කොහොම හොඳට මේක perform කරනවද කියන එක. මොකද දැන් අපි ඇත්තටම අපේ purpose එක serve කරාට හිතන්නකො ලෝකේ තියෙන UI UX strategy එක වෙනස් වීගෙන යනවා කියලා. අපේ app එකෙන් purpose එක වෙනවා. හැබැයි
අර අලුතෙන් එන ඇප් වලට මිනිස්සු ටිකක් මූව් වෙනවා. මොකද අපේ ඇප් එකේ පර්පස් එක සර්ව් කරාට එයාලගේ අර මයින්ඩ් සෙට් එකත් එක්ක යන්න තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ඇහ ගන්න ඉඳලා මේවා ඇකොමඩේට් කරන්න ඕනේ. බේසිකලි මේක ගත්තොත් එහෙම අපේ යූසර්ස්ලාට පබ්ලික් එක ලිසින් කරලා ඒකට රෙස්පෙක්ට් කරලා ඒ දේවල් ටික කරලා දෙන එක තමයි අපේ යූසර්ස්ලා. මොකද අපි earning එකක් එන්නේ කට්ටියකින් ඒක ඇඩ්‍රස් කරන එක. ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ. Right. So that's it. The development cycle, right? I think we got some time, right? So this is basically a development method. I need to talk about this because you have to select correct platform, right? So it is depend on your interest and also the business, right? So basically we can categorize these things into 4 areas like native, cross-compile, and hybrid, and progressive web apps, right? So basically native is, the native, we have two different section, which is iOS native and Android native. So yeah, so native perform well, right? Because they are natives, right? So in iOS native, we have to basically learn Swift, and basically you have to use iOS SDK, and we have to plan iOS application, and it has different the aesthetic and different set of the principles, and also it has its own guideline, right? You have to use Xcode, and importantly you need to have a Mac, iPhone, and developer account, right? Which is 99 per annum, right? So I included these, the links you can go to and learn these things, right? If you are targeting on iOS only development, right? It is a bit expensive, but this is the marketplace, the most profitable, right? Because iOS users are kind of the willing to pay, right, if your product is great. So that is their the market they addressed, right? Then we comes to Android native development, which is related to Android devices. Of course, it performs well in there, because the native platform. Nowadays, we are going with Kotlin platform, Kotlin language, and also you have to learn about Android SDK. And this uses material design guideline. Basically, it is using by Android, and also it is open design language. So even iOS application can use this material design, but it is very hard to use iOS design guideline in Android, right? So, and we have to use Android Studio, and maybe you have PC or Mac, you can do that. And you have to have Android device and developer account. It is basically for publishing, right? No need to have account to daily development or testing, right? So it is not much expensive, so you can start with this very easily, and also you can reach very big audience with Android application, right? And also here I included this link as well. මා සිංහලෙන් ගොත් මේ දෙකටම කොමන් ගත්තොත් එහෙම මේ iOS native, Android native කියන්නේ iOS නම් Swift වලින් යන්නේ, මේක Kotlin වලින් යන්නේ. ඒ කොහොම ගත්තත් මේ දෙක හොඳ performance application වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ performance හොඳයි, memory හොඳයි, battery අඩුවෙන් utilize කරන්නේ. එතකොට මේ future proof වෙනවා මේ අපේ solution එක. ඉතින් ටිකක් හැබැයි cost එක යනවා development වල. මොකද ඒක app එකක් ගත්තොත් ඔය platform දෙකටම ලියන්න ඕන, Android iOS වෙනකනම handle කරන්න. So it is very expensive, right? But if you are the solo developer, right, you can target Android first, and if you have any success, you can go to Android iOS native development, right? So if it is really need to do native development, so you have to think about the requirement as well, right? Then we come to the cross platforms. So nowadays, the very youngest and very the very popular one is Flutter. So cross mean, so we develop the application in one as a single package, and it is cross compiled to the native packages, right? End of the day, it works like native applications, right? Where it has a very thin layer of this Flutter specific thing, but end of the way, it is work as like native application. This is pretty much guaranteed this performance,
and other aspect as well in Flutter. So if we are targeting both platform, very if you need a performance and you are consistent, your design language is consistent across the iOS Android, this is the way to go, right? You can implement material layout in both Android and iOS, right? So basically you can stick to a material law, the iOS guidelines, but most probably we stick to material. It is very popular these days, and you can use VS Code or Android Studio. You need to have Mac if you are targeting both. Otherwise, you can rely on PC. So that is one. And then we come to the most matured, the cross-platform development platform. It is a React Native. So this is also like that, but it is pretty much different, and it has some the issues with tool chain and the performance issues, but it does serve its purpose. So if you are now very will know the web kind of things, so this is go to platform. The different is here. So if you define something in the React Native, it rendered in native way, right? So it has iOS and Android aesthetic end of the day, right? So that is one good feature. And also most of the support are there, because of most matured platform this is, right? Then we come to the hybrid one. So I'll explain that in Sinhala. So Flutter and React Native. Flutter එක කියන්නේ මේ අලුත්ම ගේම් එකේ ඉන්නේ cross platform development වල මෙයාගේ performance හොඳයි. ඒතකොට මෙයා use කරන්නේ Dart, Flutter ඔයා මේ links ටික දිනා බලා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඒතකොට මේක අපි target කරන්නේ අර native like performance ගන්න එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් අල්ලන්න එකම design එක Android iOS දෙකේම කරගන්න පුළුවන් සහ performance හොඳයි. සහ tool chain එක මාර සිරා. එතකොට දැන් මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි මම ඔය පිළිවෙලට දාලා තියෙන්නේ. performance පිළිවෙලටම තමයි. දැන් Flutter කියන එක ඊළඟ choice එක. හරි. ඊළඟ තමයි React Native. Sanjay, Sanath got stuck, or is it my issue? Sanath, I think. Sorry, guys. It is disconnected. So. Okay, right. No issue. No issue. This one. You can try, please. Right. Can you hear me? Yes, now it's all good. Please. Okay. Yeah. So that is Flutter and React Native. So this is kind of the code-wise a hybrid kind of development. So this is basically the web technologies, JavaScript, CSS, HTML. If you are good with these things, if your app is not very much performant requirement, right? So you can stick to this one, right? It is nowadays it is barely used, but it has some use cases which we can serve better, right? So if you have the kind of grown thing which HTML kind of things, you can put that it in here and compile it to the mobile application, right? And also you can interact the native features as well. So there are a lot of plugins, you can plug those things and get use of those things. End of the day, this package, there's a mobile application and you can put it in the marketplaces, right? That is the difference, right? So if you are pretty much a web guy, so you can utilize this code, right? Yeah, and yeah, then PW. This is PW mean progressive web application. So this is kind of new guy. So which is address both mobile and web in same time, right? If you have a responsive web application, which you can do is adding couple of the component which is
needed to be there to say the progressive web app, PWA, then you can send a URL first, right? So what happened is whenever the first visit of first opening of the URL, it will open with Safari or Google Chrome, and it asks you to install the link, right? It install as a icon in your application in your mobile, right? In second time, when you press on that icon, it will open like the normal native application, right? You no need to open as a link or go to web and put the link and open it. It is right there in your home screen. There is an icon, right? When you tap on, so it open as a normal application which doesn't have that address bar, and you can't feel it as a web application, right? So it is like app. So in desktop you can use it as a web, right? That is there. It also have a lot of use cases nowadays. It is also trending because it try to integrate with web assemblies, the like native, like then you can get a native like performance. There might be it might be new trend, right? And new aspect or new arena of development, right? So if you want to perform on these areas, if you have a responsive web, it is pretty much you can use it, right? So that is that. So PWA කියලා කියන්නේ දැන් මේකත් වෙබ් ටෙක්නොලොජි එකම පාවිච්චි කරන හැබැයි මම මේක පැකේජ් කරලා යවන්නේ මොබයිල් ඇප් එකක් විදිහට. අපි යවන්නේ ලින්ක් එකක්. හැබැයි end of the day ඔයා first time මේක විසිට් කරාට පස්සේ app icon එකක් install කරගන්නවා home icon එකේ home screen එකේ ඊළඟ සැරේ ඔයා ඒක press කරපු ගමන් app එකක් විදිහට මෙයා open වෙනවා. ඔයා දන්නේ මේක මොන app එකක්වත්ද කියලා අඩුම ගානේ. ඉතින් ඒකින්ද මේකටත් හොඳ use cases set එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා වෙබ් එකයි මේකයි දෙකක් ටාගට් කරනවා. අපිට එහෙම මේ native features අපි use කරන්නේත් නෑ වගේ නම් අපිට පුළුවන් මේ වෙබ් එකම ඇරවිලා මේ PWA වෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔය වෙබ් එක ඇතුළට ඒ ටික ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා ලින්ක් එකක් විදිහට අපි ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ chance එක තියෙනවා අර මේ App Store වල ගයිඩ්ලයින් අරවා මේවා මොකක්වත් කතාවක් නෑ. සහ මේ ඒ approval process වල යන්න ඕනේ නෑ. මේක උඩ ඉඳගෙන ඕක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් එකක් විදිහට. ඒ අර වෙබ් වල තියෙන beauty එක අපි ලින්ක් එකක් විදිහට ෂෙයා කරගෙන ඕන එක ඕපන් කරන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේකෙත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් වලට වැඩිය මේක හොඳයි. ඉස්සරහට මේක වෙබ් ඇසෙම්බලිත් එක්ක ඉන්ටිග්‍රේට් කරයි. එහෙම වුණොත් එහෙම native like performance ගන්න පුළුවන්. right? So that is about this method and how we learn these things, right? Basically there are a lot of courses in the academic level courses in the universities and institutions like that, but if you are the guy who not much willing to pay these the things, or you haven't selected to this the maybe government course, but still you have to learn. There are plenty of things, plenty of way, plenty of resources out there in the web and social media and also online courses, right? So there are a couple of things. So of course there are a lot of courses in YouTube, right? Search for the beginner level course, follow it, so you can learn a lot of things. Even today I use this one, and Udemy has a lot of the very good structured course content, A to Z, right? Different level, beginner level, the intermediate level, very professional level. We have lot of courses, right? Any level. So it is around normally not more than $20, right? There are some some discount as well most of the time. So it is $5, $6, like the $10 like contents, right? It is pretty much solid content, I would say. Investing that much of money on this course would do the very 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 huge thing for your career, right? So don't be hesitate to spend this kind of amount. Even you can't do that one, there are another site called Codecamp, so you can go there and search for the mobile courses. There are plenty of things, and also Skillshare. This list is very big, so you can search the web and find a course, right? So
basically I can recommend these things, and there are maybe plenty of things I'm not aware of. So ඉගෙන ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ටික ඇති හොඳටම මේ වගේ හොඳටම ගයිඩ්ලයින් තියෙන හොඳ කෝස් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා පොඩ්ඩක් විතර වේදම් කරන්න පුළුවන් උඩ මේ වගේ හොඳ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කෝස් එකකට යන්න පුළුවන් ඩොලර් 20කට අඩුවෙන් ගොඩක් වෙලාවට ස්පෙන්ඩ් කරලා ඔයාට හොඳ කන්ටෙන්ට් හොඳ A to Z ස්ට්‍රක්චර් කරපු හොඳ ටියුටර් කෙනෙක්ගේ කෝස් එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද ඒකේ රේටින්ග්ස් තියෙනවා මම කිව්වා වගේ අපිට බලලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒක බලලා අපි මේ වගේ වියදමක් කරන එක අපිට වර්ත් හරි කැම්පස් එකකට වගේ යන්න බැරි වුණා නම් එහෙම ප්‍රයිවට් එකකට හරි යන්න කෝස් සල්ලි නැත්නම් ඉතින් මේ වගේ ඩොලර් 20 පාවිච්චි කරන යූස් කරන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ ලිස්ට් එක ගොඩක් දිගයි ඔයාලගෙන් සර්ච් කරන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිව contact කරන්න so end of the day if you learn these things and if you learn this whole thing so how you how you create your portfolio. Right. Basically, since this is the mobile app development, what is the best thing you can do is think about your own problem. Think about your, the close circle problem. Right. You can ask your friends what kind of things you have suffer. Which we can sort out from mobile application. Right. So ask your friend, ask your close circle or whatever the colleague guy, whatever the circle you ask, what kind of things you need to sort out, the daily issue, maybe business issue, whatever. So get some ideas. So implement your own application. Do you experiment there and put it publish it in the App Store or a Google Play and address, their users, the issues, maybe bad comments, bad rating. You can correct these things, right? So you can keep that pace, and you can attach, the kind of Twitter kind of social account with your application and put align these content, right? Whenever new update, you maintain it in the Twitter as well, right? So you grow your audience in your application as also you have fans in your Twitter as well. So they know very well and they discuss about the application there, right? Then you can know what public is saying about your application, right? And also you can maintain, definitely you have, the rights to maintain the LinkedIn profile with your application because you end-to-end know how to develop your planning and the steps I mentioned before. You have been through each and every step, right? Now you have your product in the marketplace, right? So you can put it in the LinkedIn profile and promote it as well, right? Let's say you want a job. So you can refer these things. I have an application. I have this much of users. I am actively maintaining these things. I am earning from it. Or it is a free application. I enjoy it. Whatever. Let's say you need to job. You can pretty much in our interview, if there is a application by maintained by the candidate, I give a lot of marks. So I try to get that guy because he knows end to end. Right, whether it is success story or not, right? He has opinion on it, right? So we can give him a more fire than the who didn't do that, right? So and maybe you might think about this app idea because of you have to find a job, right? You may end up with not doing a job because this app idea is great. It is a reach wider audience. You getting some income, so it is good because dollars. So you maybe stick to this application, right? So you might be maintaining these things. That is the beauty of it. So that is what I can recommend, right? So because in order to the search a job or whatever, you have to have experience. So if someone is not willing to give that opportunity for you, because I see in the nowadays in our industry in Sri Lanka, a lot of giants are moving away, right? Because
the big companies have capacity to train these kind of, the press guys, because they have a lot of money and they have structured plans for it, right? They have big plans, right? They train guys because of that. So mostly outsourcing companies and, the very, very middle scale or small scale companies, don't try to do these things, right? So in that case, it is your responsibility to make your, the portfolio well. Of course, you can develop your own application and, the reach to wider audience. You may not be people the job if you success in this area, right? Anyway, if you are a developer or a publisher, you bring in the money or end of the day satisfaction. So that is great. මම මේ සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ අපි මේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ, අපි මේක අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපි සර්ව් කරන්නේ, අපි මේ කොහොමද අපි ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද ගත්තොත් ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳම ඒරියා එකක් මේක තමයි. දැන් ඔයාලට ඇප් එකක් හදලා ඔයාගේ අයිඩියා එකක් වගේ යාළුවෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් හරි ගමේ කාට හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් හරි ඔයාගේ ඔන්ලයින් ගෲප් එකක තියෙන ප්‍රශ්නයක් හරි සෝට් අවුට් කරලා මොබයිල් ඇප් එකක් හදලා පැකේජ් කරලා ඒක මාකට් එකේ දාලා මේන්ටේන් කරන් ගියා නම් ඒ යූසර්ස් ලගේ කමෙන්ට්ස් ටික ඇඩ්‍රස් කරගෙන ඒකම ඇති ඔයාලට ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න හෝ ඒකත් එක්කම ජීවත් වෙන්න. මොකද ඒකෙන් මොනිටයිස් කරලා ඔයාලට ෆන්ඩ් මේ සල්ලි එනවා නම් ආයෙ ජොබ් එකට යන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා. මේ ඇප් එකක් දාලා ඉන්න ඒකත් එක්ක සෝෂල් මීඩියා account කීපයක් manage කරන්න, Facebook page දෙකක්, Twitter එක ඒ වගේ පුතරන් යන්න. එතකොට ඒකේම audience එකකුත් හැදෙනවා. ඒක අලුත් ඇප් එකක් ආවොත් එහෙම ඔයාගේ තවත් ඇප් එකක් ආවොත් එහෙම අර group එකට introduce කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. fan base එක already ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ chances තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයා LinkedIn page එකක් වගේ හදාගෙන ඔයා මේක සම්බන්ධ පොඩි maintain පාරක් දාන්න ගියා නම් ඔයාලට ජොබ් එකක් හොයාගන්න ලේසි. මගේ අත්දැකීම අනුව මම ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ටර්වයුව් කරන හින්දා මෙහෙම දෙයක් කරන එක්කනකොට මම top priority එක දෙනවා. Right? So that is that. I think it is plenty of information. I guess it is best time to have some questions. Naren, over to you. Yeah, thanks, Anathan. Thanks a lot. And yeah, it was a brilliant session, and I saw a lot of opportunities, a lot of learnings, and really appreciate and thanks a lot, Sanat. Thanks a lot for your contribution, particularly to this younger generation, and your inspiration would definitely be helpful. And especially, Sanat, before moving to the questions, I would like to know something, because we heard your daughter, I believe, daughter was shouting around there. Yeah, and your life back home, like I think that's one of the best part, which I've got it through this presentation, where you live with your family and people are struggling, especially at this professional life. People are complaining that they cannot stay with the family. And how do you find it, like maybe after COVID or even staying back home? And we see a lot of updates from your Facebook account that how you're enjoying with the environment and the family. So how do you find as a developer? Because to have a relaxed mind, or people say that stressful, even see, to be serious about, I heard that about three months ago, one of our software engineer suicided himself due to the work stress. So what's your message to the audience, and particularly with the younger generation whom we have to be the rebuilding generation for sure for next couple of years? What's your message to the audience, please? My message is, how my life was, the before COVID side, I rest, the Maharagama, and very, very, very tight this space, and it is not I used to be, right? So I'm basically from Polonaro, so this vast area of the environment, and which is Prussia, and everything is there for us because I native to here, because like that, right? You native there somewhere else, but here my the things made up, right? So I had a mind, it is better to go to my native place, how to do that. So whether I search for the online job and move it, because also I got some responsibilities, lot of responsibility at that time.
So I have no option. So suddenly the COVID came, and obviously the new normal was working from home, right? So that is the new normal, right? So if these guys, I mean, this audience, do some research, because let's find out how other professionals do with this situation, and how IT crowd did, because even for migration, so the IT guys get more priorities than others, because there are plenty of opportunities, because in developing world you get more priorities. Even though here as well, Nalin, nowadays we can't accommodate the demand, because we don't have much developers here, not only for the mobile, entire thing, right? So they migrated, or they are in a plan to migrate the document processing, no new or the recruitment like that. So to be so developer working from home, that makes your family life the easy, and you can be you with your loved one. And also there are some circumstances, like this noisy environment, and some situations, if it is there, you can work in late night, you can have a nap in because I have some the experience, because I am working with Australian client, which is they start three and a half in the morning, right? If I am the disturb with the kids and all, I can start with them, and I can stop around 10 a.m. or 11 a.m. I can have a nap, and I can use most of that my day as well, right? That convenience is there. And also these guys know that as well, because not like our culture. They appreciate they appreciate and value being with the family, right? Yes, I know that I have a couple of incidents. I refuse to get my kid to me, but they asked me to do that, because he need your attention now, not later, like that. ඇත්තටම සමත් මම ඇත්තටම මේ ළඟදිත් concept එකක් කියවා මේ digital nomads ලා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ අර ඒ කියන්නේ digitally කට්ටිය අපි තුමු අපි especially white people කියලා හිතමු අපි දේ Europeans ලා ලංකාවට එනවා මාස 6කට වගේ duration එකකට නවතිනවා ඉන්න ගමන් ඒ කට්ටිය වැඩ කරනවා so it is pretty much ඒ concept එක ඇත්තටම මට හිතෙනවා ඔයා ඇත්තටම දැන් digital nomad කෙනෙක් තමයි ලංකාවේ කොළඹදී අපි දැක්ක digital nomad දැන් ගමේ ගිහිල්ලා ඉන්නේ so අර එතුණාම වැවට මැෂින් එක අරන් ගිහිල්ලා මම එතනත් ගිහින් වැඩ කරනවා. ඉතින් මට කොහොමද කියන එක වැදගත් නෑ ඇත්තටම දැන්. ඒක ඇත්තටම ඉහෙර කිව්වෙතර ඒ කියන්නේ ඇල්ල වගේ තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් අපිට අර ඉස්සර තිබ්බ ලයිෆ් එකේ හැටියට මාස දෙකක වැකේෂන් අරගෙන ගමනක් ගිහලා එහෙම කරන්න පුළුවන් ලයිෆ් එක නෙමෙයි අපිට පැරලල් නේ මේ ඔක්කොම ටික කරන්න වෙන්නේ. මේ කට්ටිය එන්ජොයි කරනවා maybe in Ikkaduwa beach so they work for 3 hours and they enjoy another 3 hours. So that's how life is all about. මම දන්න විදිහට ඇල්ල කියලා මේ software company එකකුත් තියෙනවා ඒක දාලාම තියෙන්නේ ළමයි that's for the digital nomads yeah Sanjay abhi attendance sheet එක අපි share කරමු Google form එක so ladies and gentlemen we will share the attendance as a Google form in chat box and in YouTube streaming as well so you mark your attendance and if you have any questions please raise your hands and Sanjay do we have any raised hands I saw 2 but I think maybe mostly about these attendance sheets. So this is sorted out now, and my next question it was just, and I think you almost there. And what would be the solution for this? I'm not saying that brain drain, but the lack of professionals, lack of skillful people. So what could be your suggestion? Yes, I said we have to find the silver line. This dark cloud, right? Anyway. So we have to make that that as an opportunity. We have to see that in opportunity perspective, not kind of the drain. Because if there is not a drain, there is not opportunity as well, right? So they have their jobs and they migrated and they are doing that job in different territory. End up with the creating huge opportunity for us, right? It is our responsibility to take that opportunity that they made and address that one. Opportunity is there, but we are lacking of the skills. So we can build up this skill. So there are plenty of the human resources and online resources
Yeah. Plenty of there to willing to share this knowledge and give that opportunity to you. So it's your responsibility to groom up yourself, right, and address this demand and serve the country and serve yourself as well. So it is good opportunity in my perspective. It is an opportunity, and also take that one. So we are here to help you guys. Anytime I am giving my help. Thanks. ඇත්තටම අදට අපි workshop series එකෙත් අපි දේශකයෝ අපි 8 දෙනෙක් තෝරගත්තා. ඒ කට්ටිය මුලින් ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම වෙනස් ක්ෂේත්‍රයන් අපි මුලින්ම පටන් ගත්තේ නාමල්ගෙන් එයා ආසියාට කම්පැනි එකේ ඊට පස්සේ අපි ලෙක්චරර්ස්ලා හිටියා. ඊට අමතරව කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, USA, සිංගප්පූර් ඔය වගේ regions වලින් අපිට එකතු වුණා. ඊට අමතරව දැන් ඔයගලත් මම හොඳටම දන්නවා. ඒ කියන්නේ strongly මේ subject එකේ ඉන්නවා. දැන් ගෙදරට ගිහිල්ලා relax එකේ මම කියන්නේ relax කියන එකේ mean එක නිකන් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. Without much of a stress වැඩ කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපි ගිය සතියේ අපි කතා කරේ නිරෝෂා ටෙක්සාස් වල ඉන්නේ දැන් නෙබ්‍රස්කා යුනිවර්සිටි. කියන්නේ අපි ඇත්තටම ගත්තොත් අපි අර brain drain යන මේක positively ගත්තොත් අපිට ඕන තරම් opportunities තියෙනවා. සහ මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම තරුණයන් හැටියට තරුණ මෙතන අපේ graduatesලා undergraduatesලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. මේ කට්ටිය තමන්ගේ skill එක develop කරගත්තොත් additionally අර කිව්වා වගේ මම හරියටම දැක්ක දෙයක් තමයි අර ඒ තියෙන knowledge අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් sources තියෙනවා. අපි ඒකට drive වෙනවා නම් side directions අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ එතනකදී කියවුණා මට මතකයි විශේෂයෙන්ම Facebook groups වගේ team up වෙලා කට්ටිය වැඩ කරනවා. නැත්නම් අපිත් ඒක අරමුණක් තමයි මේ group එක ඇතුළේ අපි අරමුණක් තමයි මේ වගේ team එකක් build up කරන. අපි උදාහරණයක් හිතමු සනත්ට අවශ්‍ය නම් කට්ටියව train කරගන්න. අපි දන්නවා ඇත්තටම අපේ high end එකේ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ layers අපි දැන් මම construction ක්ෂේත්‍රෙත් ඉන්නවා. ඒකෙත් ගත්තොත් අපි ගාව හොඳ engineersලා ඉන්නවා. නමුත් assistant engineersලා, supervisorsලා, foremanලා, ඊට පස්සේ අපි කතා කරන electrician, technician, unskilled labor. උතන ලොකු gap එකක් අපිට තියෙනවා. දැන් අපි හිතනවා ඔය තියෙන improvement එකත් එක්ක මේ රටේ තියෙන inflation සාගතත් එක්ක අපි දිනුන රටවල අපි දන්නවා plumber කෙනෙක් හරි electrician හරි කෙනෙකුයි engineer කෙනෙකුයි අතර මහ ලොකු පඩිය වෙනසක් නැහැ. නෑ. interest එක තමයි. That's the point. And also the stress, no engineer the local stress ඇති කර plumber කෙනෙකුට stress නැහැ, but he enjoy the life. So teaming up ගැන ඔයාගේ මොකක්ද idea එක? කියන්නේ මේ කට්ටිය එකතු වෙලා අපි උගක් විශ්වාස කරන මේ එකතු වීම තමයි අපිට තියෙන one of the best solutions. skill තියෙන ඕන ඒත් එකම තමයි team up වෙන එක. දැන් අපි තුමාට opportunity එකක් ආවොත් pass කරන්න platform එකක් අපි plan කරනවා හදන්න. That's the best way to address this problem, because even this mobile and I emphasize that thing because it is kind of the well-built tool for these kind of things. We are using those things, right? We are using Facebook, we are using WhatsApp, right? We have to make better use of that one, right? In our social life, I mean social mean this kind of platform usage, right? So we are heavily dealing with it, but we have to think whether I am get the right purpose of it, right? I get the right use of it, right? Let's say you are spending your time, you don't know whether it is it got a lot of time or not, because you are stick to that one. Your dopamine is the getting high and high. You stick to the how many likes you had, like that one. But if you make good use of it, that's a different story, right? I know some couple of guys who made good use of Facebook pages and Facebook groups, WhatsApp group, whatever you call it. So we can make good use of it to team up and also gather your audience, gather your customers, and share your knowledge, whatever. It is the usage of social network for me, and also I also use in that I create a couple of the whole Flutter course and I share it with Facebook, and a lot of guys benefited from that. So even some of guys complete that one and request for jobs as well. I give some support from them as well. And best thing is, so let's say you put into some situation and you invest some time on that, let's say 1 week or 2 weeks. So it is for us as a software engineers,
I am not try to the mostly not going to government office because I am getting very very keen there, right? Because of the time usage of the time, Yes. wasting of the Yeah. time, right? Because if you ended up being they spend 2 weeks in one task, right? If you put that same thing in the group and get the help, it will end up with 15 minutes, right? That's that's the beauty of it, right? So make use of it and gather team up and build the skill together, right? There is no something to hide it, right? Always share it, because whenever you share it, you groom up yourself, right? So that is pretty much the best thing you can do if you are learning new things. Just share it, because just to Yes. share it, you have idea, I have to brush up this a little bit to before sharing it. So you have to look back and verify your knowledge Yes. as well, and that is the best thing if you are learning. Just share it. Okay. Thanks. ඇත්තටම අර අපි ඉස්සර knowledge එක හංගගෙන ඉන්න එක ඊට පස්සේ opportunity එකක් හංගගෙන ඉන්න එක තමයි අවස්ථාව කියලා හිතනවා, but Outdated. spreading out, yeah, those outdated tools, like spreading out and enhance yourself, and plus have a lot of people under your pyramid would be the best marketing and this tools of your entrepreneurship. Ladies and gentlemen, those who have missed their attendance, please scroll up, and it's in the chat box, and we have the attendance sheet. So Sanjay, if you wouldn't mind, can you put the attendance sheet again? I think some might have maybe lost their connectivity, so they couldn't retrieve the attendance sheet. So we'll put the attendance sheet for the last time. And with that remark, ladies and gentlemen, I think it's now 8:30. And if you have any issue or if you have any question, please put into our WhatsApp group, or you can directly send it to myself or the other organizing committees, Sanjay, Danushka, or Mr. Kumara, and you can send those WhatsApp messages. At the same time, we would highly recommend you to be in these WhatsApp groups and the other platforms and subscribe to our YouTube channel. So we will, as Sanat highlighted, that the strength is our teamwork. So we'll try to share all the opportunities. At the same time, please give your inputs as well and how we have to move forward. And any opportunity you got, I think it's high time to share, because see, to be frank with you, that the way that especially the Indians, the other Asian countries, and even China and Indonesia, how they spread and how they outsource their opportunities would be their key strength. And maybe $2-3 what you earn per hour will be so beneficial for the people who are in the rural areas. May not be in the urban area, but the value for money would be different from place to place. Therefore, Yes, for your lifestyle will be different. But there are people who are struggling even to earn 20,000-30,000 per month. So that's the challenge which we can support. Sanat, අවසාන වශයෙන් අර මොන හරි message එකක් දෙන්න දෙනවා අපි conclusive remark එකක්. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන දැන් මේ අපේ තියෙන තත්ත්වය, අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය සහ අපි වැටලා ඉන්න තරෙන් ගොඩ එන්න අපිට හොඳටම කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ වෙලාවේ මේ IT sector කියන එක ගොඩ දාන එක. ඒ ගොඩ දාන්න අපිට human resource කියන එක මාර වැදගත්. ඉතින් ඒ මොකද මේකේ capital එක බොහොම අඩුයි. ඒ capital එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ආව වෙන්නේ human resource කියන එක. ඉතින් අපිට හොඳ educated human resources තියෙනවා. අපිට අලුත් විදිහට හිතන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නේ ගොඩක් කලාවට. technology හෝ මොනවා හෝ ඒවා. මේ ආර්ට් වලත් මේකේ තියෙන පාර්ට් එකක් ඈ. මේ ආර්ට් වලත් මේකේ පාර්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන සමහර කට්ටිය මේ ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය මේ ආර්ට් ඉගෙනගෙන එහෙම එන කට්ටිය. යා ලොකු පාර්ට් එකක් එයා කරනවා මේ සීන් එකේ. එතකොට ඒ හැමෝම කොලැබොරේට් කරගෙන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපි ගොඩ දාන්න ඕන හේතුව තමයි මේකෙන් එන ඉන්කම් එකක් වේද ඒක අපේ රටට එන්නේ ඩොලර් ඉන්කම් එකක් හෝ පවුන් ඉන්කම් එකක්. ඔයාලා ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ රේට් එහෙම දැක්කොත් එහෙම ඇස් උඩ යනවා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ පඩියක් විදිහට අපිට නොලබුණාට ඒ ගාන අර නලින් කිව්වා වගේ තමයි. ඒක අපිට අපි සැටිස්ෆයි නම් අපිට හම් වෙන සැලරි එක ගැන බිස්නස් එක මේඩ් කරන මනී කියන්නේ ලංකාවට නම් කොහොම හරි බොස් ගත්තත් කවුරු ගත්තත් මේ කම්පැනියක් ගත්තත් end of the day it serves the country, right? So ඒකත් එක්ක අපිට මේකෙන් මිදෙන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි සහ අපේ තියෙන දැන් අපි ස්ට්‍රෙස් එකක ඉන්න තරුණ පරම්පරාව මම දන්නවා මම ගමේ අපේ ඔය හැමෝම ආශ්‍රය කරන හවසට ගිහලා යාළුවා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ට කැමති බයික් එක පදින්න බෑ.
තමන්ට කැමති මේකප් එක දාගන්න බෑ කෙල්ලොන්ට කමන්ට පැවැති අඳුම ගන්න බෑ ඔච්චෙක් ගන්න බෑ ඉතින් මේකට සොලූෂන් එක හොයන්නත් උන අපිමනේ ඉතින් ඒක අපිම හොයන එකේ හොඳම යන්න තියෙන පොයින්ට් එකක් තමයි මේ IT කියන එක මොකද ඔයාට thinking process එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට දෙයක් කරන්න ලැප්ටොප් එකයි ඉන්ටර්නෙට් එකයි මොබයිල් එකයි ඕනේ ඔය තුනම අද ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ ගෙවල් වල normal තියෙන දේවල් තුනක් තමයි මම මේ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා මොබයිල් එකක් තියෙනවා මොන හරි විදිහේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. එතකොට human resource එක කියන එක අපි ගොඩ දාගත්තොත් මේ වෙලාවේ team up වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා අපිට පුළුවන් ඇත්තට මේ රට මේ තියෙන තත්ත්වෙ මීට වැඩිය හොඳ කරගන්න සහ තමන්ගේ life එකත් මීට වැඩිය හොඳ කරගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මොනවා වුණත් කාට බැරි වුණත් මට ඕන දේ මම කරගන්නවා මේ ගමේම ඉඳගෙන. ඉතින් මමත් අඩි බයික් එකක් පදිනවා. ඉතින් කොල්ලෝ ආනවා අයියා කොහොමද මේක ගත්තී කියලා වරෙල්ලා කියලා දෙන්න කියලා මං කියන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න බැයි නම් ගන්නත් බෑ පදින්නත් බෑ. ඉතින් ඒක කරන්න ඒකේ opportunities තියෙනවා අපි ඉතින් ඒව ගන්න ඕන. ඒ ගන්න ඒවට help කරන්න තමයි මේ අපි දැන් නලින් මේ වැඩිපිළිවෙලක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. මමත් ඒ කාලේ නම් ඔය කලම් මොබයිල් මීටප් කියාගෙන අපි ගිහලා ලොකු audience එකක් හදාගෙන දවස්වල කරා. ඉතින් එහෙම හැම වෙලේම කරලා තියෙන්නේ අපි මේ කාපු කට්ට අනිත් කට්ටියට නොකන්න තමයි. ඉතින් ඒක ගන්න chance එක. අරන් තමන්වත් හැදෙන්න එතින් එන්න කියන එක තමයි මට කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ඇත්තටම අපි ඔකට ටෙක්නිකලි කියන ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියලා කියන ඇත්තටම තරුණයෙකුට සහ විශේෂයෙන්ම ඕන මිනිස්සුෙකුට කියන්නේ අපි ගොඩක් කට්ටිය වයසට ගියන කට්ටිය උනත් පෙන්ෂන් එකක් ගැන බලාපොරොත්තු වෙන දරුවන්ගේ මත රැපෙන්නේ නැති ෆයිනෑන්ස් ෆ්‍රීඩම් එකක් ගන්න ඕක ආවොත් මම හිතනවා ඒතර ෆ්‍රී තින්කර්ස්ලා අපි කියන අපේ තරුණයෝ බලාපොරොත්තු වෙන නිදහස් චින්තනයට යන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් මම හිතන්නේ හෝම්වර්ක්ස් ටිකක් තියෙනවා ගන්න. ඒක අපිට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. අපි කරේ දේ ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම A levels ඉවරලා කවුරු හරි ටෙක් කෝස් එකක් කරන්න කිව්වත් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් කරන්න කිව්වත් නෙමෙයි ඇත්තටම මේක employable මේ කෝස් එක මේක මොකද තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එක කියන එකත් එක්ක ඉස්සරහට ගියා නම් තමයි වැදගත් කියන එක තමයි මගේ අදහස. තව එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන නලින් මේකේ සමහර කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් දැන් මේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රශ්නේ දැන් ඔය IT සීන් එකට ගොඩක් කට්ටිය මේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රශ්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියන එක ඔළුවේ තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් කියලා කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක. ඒක කොටිම ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද ඔයගේ thinking process එක කොහොමත් යන සිංහලෙන් ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරත් දෙමළෙන් කතා මේ native language එකෙන් තමයි යන්නේ thinking process එක. ඉතින් thinking process එක end of the day වාට code එක ලියන්න පුළුවන් නම් මේ very limited syntax ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ මොනවා හැම ඉංග්‍රීසිම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ඔයාත් හිතන දේ මේ syntax ටිකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ ගහලා කම්පයිල් කරලා රිසල්ට් එකත් අතර ගන්න බලන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඊට වැඩි මොකක්ද කියන්නේ ඔය ලැන්ග්වේජ් බැරියර්ස් තියාගන්න එපා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඉගෙන ගන්න. දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එකක් WeChat එකේ දැන් ඔය චයිනීස්ලා ඔච්චර ලෝකෙ අප්‍රෝච් කරා නම් මම හිතන්නේ ඒකටත් ඇප් එකක් හදන්න පුළුවන් අපේ කට්ටියට. ඉතින් ඒක සිම්පල් දෙයක්. ඕන තරම් ඇප්ස් තියෙනවා ඒකට දැනටමත්. මේ ඇප් ස්ටෝර්ස් වල එයාලත් එක්ක මම මීටින් එකක් දාගන්න බැලුවා මීටින් එන්නේ නැහැ කට්ටිය. Zoom පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එයාලා කිව්වට WhatsApp මේ WeChat install කරගන්න ගහනකොට full sentence එක ඉංග්‍රීසි වලින් ගහනවා. එතකොට හරියටම චයිනීස් වලට ගන්නකොට එයාලට චයිනීස් වලින් එනවා. චයිනීස් වලින් ගාවොත් ඉංග්‍රීසි වලින් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි ටෙක්නොලොජි යූස් ඒවා අපිට මේ ඕවර්කම් කරන්න පුළුවන් matters. ඒව ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඒවා tools තියෙනවා. I saw a news today in the morning in the BBC that one of a balloon for searching balloons, one of a Chinese origin searching balloon was popped up in top of the United States. So that's how the world goes. So doesn't work with their language or you don't think about your barriers. As Sanat well mentioned, the sky is the limit and the limitation is defined by yourself. And if you have a small limit to a frame, to your own frames, that's what we have to break over. So with that remark, ladies and gentlemen, thank you very much for being such a nice audience. And still we have over 100 participants. I'm sure there are a lot of undergraduates and young generations engaged with us for last 8 days or so. So what our recommendation again, to be in touch with us for the next, say, the next days, and hopefully you might have to contact our organizing committee to obtain the certificate, and we will publish our updates through the WhatsApp groups. So please be in touch. And the next step could be for the next options we have. So we have a basic, now the foundation, and we have a set of people gathered with the basic knowledge. So now we have to roll out from there onwards. So that's our target, and please be in touch and definitely try to
engage and try to spread this message across the country and to maybe your younger brothers and sisters who sometimes have got education qualifications, but they're struggling to enhance, or they're struggling to make them employed with the proper, maybe the proper finance benefits. So try to educate them, try to spread the message across, and try to share all the knowledge you have gathered, and try to show them that this is how it has to be worldwide. And with Sri Lanka, as Sri Lankans, we have proved that we can do it. And this ability will not come within one night or overnight. So even though some people have followed years of courses, years of masters and undergraduate courses, but still they are not capable enough to win the world. So what our message is, try to group up and try to enhance your skills. And I would like to conclude the message with one final Japanese concept called Kaizen. Kaizen is something which you have to improve every day for a good cause. So think of yourself. Don't rely on others. Don't compare yourself with others. Think of yourself about yesterday and today, what you have improved within that day, and think of tomorrow, how you are going to improve yourself from today to tomorrow. So that's our final message. With that remark, I would take this opportunity to thank especially Sanjay Andrade and Danushka Waduge, as well as Sisira, who's supporting us with the Zoom platform, and that was given us with a good price for us, and we made it free of charge to everybody. So please be in touch with us, and thanks a lot. And we'll meet up in next session, hopefully within one month's time. And please be in touch with us in the WhatsApp, YouTube, and the Facebook groups, so we can give you the updates. With that remark, thanks a lot, and have a pleasant evening. Good night. Bye-bye.